हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा वेंकीज इंडिया लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। ओके, वेंकीज इंडिया लिमिटेड शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स। करंट मार्केट प्राइस 1892 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 2500। 2500 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। दिस इज द टेक्निकल चार्ट वेंकीज इंडिया लिमिटेड। Venky's India Limited, sector agriculture, horticulture, industries, livestock. Okay, insights, key metrics, returns. Okay, insights. PAT shipping to red. Company has posted a loss of rupees 20.56 crore in 30 September 2022. Quarter after 3 consecutive quarter of profits source standalone financials. Okay, key metrics: PE ratio 24.74, EPS TTM 76.47, market capital 2665.32 crore, sectoral market capital rank 6, and PB ratio 2.16, dividend yearly 0.69. Okay, face value 10, beta 0.46, VWAP 1902.51, 52-week low high 2949 and 1772.95. Okay, Venky's share price returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years. Okay, Venky's news and analysis and Venky's share analyze. Recommendation: strong buy. Okay, forecast, financials, quarterly, annual, September 2022, total income का 966.64, total income growth minus 19.75, total expenses 989.04, total expenses growth minus 12.79, EBITDA minus 22.40 and EBITDA growth minus 131.76, profit after tax PAT minus 20.56, PAT growth minus 141.72, EBITDA margin minus 2.32, net profit margin minus 2.13, basic EPS 14.59 minus. Okay, recommendation: strong buy. Venky's share analyze, Venky's stock analysis, forecast, technicals, classic R1, R2, R3, S1, S2, pivot 1899.20, ATR 5 days, 14 days and 28 days, peer comparison, technical chart. Venky's SKM engineering production and ratios performs. Okay, stock returns versus Nifty small cap 100. Stock gave a 3-year return of 11.95% as compared to Nifty small cap 100, which gave a return of 63.64% as of last trading season. Shareholding pattern. Total shareholdings. Quarter on quarter change. Category 30 September 2022. Promoters 56.11, pledge 0.00, FII 0.00,
DII 0.16, mutual funds 0.03, others 43.73, mutual fund ownership, corporate action, Venky's dividend, others. About Venky's. Venky's India Limited, incorporated in the year 1976, is a small cap company having a market capital of rupees 2665.32 crore, operating in agriculture, horticulture, livestock sector. Okay. Venky's India Limited key product revenue segment include de-oiled cake and ground of chemical layers, oil refined chicks, animal health product, powder poultry feed, and processed chicken. Other operating revenue by product SPF engineering and SPF eggs and animal health product, liquids, hatching eggs, and others for the year ending 31st March 2022. Okay, for the financials for the quarter ended 30 September 2022, the company has reported a standalone total income of rupees 966.64 crore, down 19.75% from last quarter total income of rupees 995.79 crore. Company has reported net profit after tax of rupees minus 20.56 crore in latest quarter. Company has BD Jokhar and Company as its auditors as on 30 September 2022. The company has a total of 1.41 crore shares outstanding. Anuradha J. Desai, Chairperson, and B. Venkatesh Rao, Vice Chairman. Industry, livestock, poultry, horticulture. Location, Venkateshwara House, SN number 114/A/2, Pune, Sinhgad Road, Pune, Maharashtra 411030, India. So guys, Venky's India share price, stock analysis and Recos. Current market price 1892 with a target price of रुपीज़ 2500. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.